Dear students, welcome to Digital Learning. Today we will begin chapter number 5, that is unit number 5, Hire Purchase System. This is the first session on this unit, and here we will discuss about the meaning and features of Hire Purchase System. So first of all, let us study the meaning of Hire Purchase System. As per section 2, subsection C of Hire Purchase Act 1972, Hire Purchase Agreement means an agreement under which goods are let on hire and under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement and includes some stipulations. So this is the definition. According to this definition, hire purchase agreement, in hire purchase agreement or as per the hire purchase agreement, goods are not sold, they are only let on hire. Goods annu ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಹೈರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. It is let on hire. Seller or vendor is giving his goods to the buyer or hire purchaser. Buyer ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ hire purchaser on hire, on rent basis, and under which the hirer has an option to purchase them. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈರರಿಗೆ ಯಾರು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದೆಮ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಬೈ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ there is an agreement, and according to the agreement, goods are given by the owner of the goods to another person. The person who is receiving the goods, he does not get the ownership of the goods, but he only gets the possession of the goods. Goods ಅವನ ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದರ ಆನರ್ಶಿಪ್ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನರ್ಶಿಪ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು he has to pay the price of the goods in installment, and when he pays the last installment, ownership get transferred from the seller, higher seller, to the higher purchaser. Okay, this is the meaning of hire purchase system. What are the stipulations? As I explained now, I will explain it point by point. First stipulation in hire purchase agreement is possession of the goods is delivered by the owner on condition that hire purchaser pays amount in installment. So the goods, the possession of the goods is getting transferred to the owner. It is getting transferred from the owner to the hire purchaser. Owner of the goods ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ possession of the goods ಅನ್ನು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ its property in goods or the ownership of the goods passes from the higher seller to the higher purchaser. So ownership or property or title in the goods gets transferred from the higher seller to the higher purchaser only when the last installment is paid. The purchaser has the right to terminate agreement anytime. ಮೂರನೇ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ ಅವನಿಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. Now what are the features of hire purchase system? From this definition and stipulations which I have discussed, we can understand, we can derive some of the features of hire purchase system. First feature, there is an agreement between the seller and the buyer. Seller ಮತ್ತು buyer ನ ನಡುವೆ ಒಂದು agreement ಇರ್ತದೆ. Seller here means higher seller.
Buyer here means hire purchaser. ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಡೀತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ passes immediately from the seller or higher seller to the buyer or higher purchaser to the higher purchaser on signing the agreement. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಆಗಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಒಂದು electronic goods or one vehicle, if you buy on hire purchase system, once you sign the agreement, if both the parties draft an agreement and they sign on the agreement, immediately that car or that vehicle or that equipment gets transferred, means its possession gets transferred from the seller to the buyer. Possession ಅವನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಆನರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. The hire purchaser makes a down payment. Hire purchaser ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? He will make the down payment. First payment will be made immediately on signing the agreement. On signing the agreement, he has to make down payment. Down payment ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 50,000, 10,000, 20,000, 7 lakh, according to the agreement, they have to pay the down payment. And balance in the equal fixed installment. Balance ಅನ್ನ ನಂತರ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್. ಫೋರ್ತ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಆನರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಆನರ್ಶಿಪ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಆನರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ he has to pay all the installment. When he is paying the last installment, immediately its ownership gets transferred. It is according to the agreement. And fifth feature is the hire purchaser has the right to terminate the agreement anytime. At any time if he is unable to make the payment. So if the installment, hire purchase, if the goods are bought on hire purchase system, and after some times, after few months, the hire purchaser feels that he cannot make the payment. He cannot make the payment and he thinks he is unable to make the payment. So he is wishing to terminate the agreement. Terminate ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ he can terminate the agreement and return the goods. It is left to the hire purchaser. He has the right to terminate. Next, last one, in case the hire purchaser defaults in the payment, the hire seller can take possession of the goods. ಈಗ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್, ಹೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. he can possess. So these are the features of hire purchase system. Hope you have understood. Thank you for listening.